ఈ ఎన్నికల్లో చర్చకు వారు ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నప్పుడు మోదీ గారు ద సో కాల్డ్ ఇవాళ అవర్ క్రిటిక్స్ రైట్ ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, రీజనల్ పార్టీస్, వీళ్ళందరూ కూడా ఏ అంశాలైతే వాళ్ళ ప్రస్తావనకు ఎన్నికలు వస్తున్నాయో ప్రజలను దృష్టి మళ్లించడానికి ఇవాళ ఒక డివిజివ్ పాలిటిక్స్ ఏదైతే ఇవాళ ద పార్టీ విచ్ వాజ్ ఇన్ పవర్ ఫర్ మోర్ దెన్ 55 years బీయింగ్ ఎ నేషనల్ పార్టీ, వారు ఏ రకమైనటువంటి ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ పాల్పడుతున్నారు. వీఆర్ హియర్ టు డిబేట్ ఆన్ ఆల్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్, వెల్ఫేర్, హౌ ట్రాన్స్పరెంట్ అవర్ గవర్నమెంట్ వాజ్. దాన్ని ప్రజల నుంచి తప్పించే ప్రయత్నంలో ఈ అపీజ్మెంట్ పాలసీస్, ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్, ప్రధానమంత్రి గారు గత ప్రభుత్వం, గత అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంశాన్ని ఇంత ప్రస్తావించారు. ఈ మైనార్టిజం పేరు మీద గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కానీ పార్టీ కానీ ఏ రకంగా మరి ఆ పాలిటిక్స్ పాల్పడినారన్నప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి ఇవాళ ప్రచారంలో పాల్గొంటారు. మనందరికీ తెలుసు ఇవాళ రైట్ ఫ్రమ్ మరి బాట్లా హౌస్ ఎన్కౌంటర్ నుంచి మొదలుకుంటే షాబాను కేసు కానీ లేదా అఫ్లెట్ ఇవాళ వారు ఏదైతే ఇవాళ పాలసీస్ అడాప్ట్ చేస్తారు, మన కేంద్ర మంత్రి వాళ్ళు కిషన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు. కాబట్టి ఇవాళ మోదీ గారు స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్స్ ఇవాళ ఒక 4 కులాల మాత్రమే ఈ దేశంలో ఉన్నాయి. ఒకటి యువకులము, రెండవది మహిళ, మూడవది రైతులు, నాలుగవది పేదరికం. ఈ వర్గాల యొక్క వెల్ఫేర్ కోసము, అభ్యున్నతి కోసం వారు పాటుపడుతున్నప్పుడు ఈ రకంగా వాళ్ళ ఎజెండా లేకుండా ప్రజలు తప్పుతో పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో, అందుకని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. కావున ఈ 10 yearsలో 34 lakh crores ఇవాళ ఏ రకంగా పేద ప్రజల బ్యాంక్ అకౌంట్స్లోకి వెల్ఫేర్ పేరు మీద ఇవాళ అందజేశారు. వితౌట్ ఎనీ సింగిల్ రూపీ కట్, మధ్య దళారీ లేకుండా, దళారీ వ్యవస్థ లేకుండా. రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు వారు స్వయంగా చెప్పారు, ఢిల్లీ నుంచి పేదల వెల్ఫేర్ కోసము, సంక్షేమం కోసం 100 రూపాయలు పంపిస్తే 15 రూపాయలు పేదవాడి జేబులోకి వెళ్తుంది, 85 రూపాయలు దళారీ కాజేస్తా ఉన్నారు. దట్ వాజ్ ద రూల్ ఆఫ్ రాజీవ్ గాంధీ. దట్ వాజ్ ద కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పర్ఫార్మెన్స్, 85% కమిషన్. కాబట్టి చాలా విషయాలు ఇప్పుడు మన ముందు ప్రస్తావన వస్తున్నాయి. కాబట్టి డిజిటలైజేషన్ విషయంలో కానివ్వండి, లేదా ఏ రకంగా ఇవాళ మరి ఇండియా స్టాండ్స్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ మొబైల్ ఫోన్స్. ఒకప్పుడు 90% మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది. ఈ రకమైనటువంటి డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్. కాబట్టి చాలా విషయాలు ఇవాళ ప్రజల ముందు ఆ యొక్క ప్రస్తావన తీసుకొస్తున్నప్పుడు అది తప్పించి, లేదా ఇవాళ కులము, మతము, ప్రాంతము, భాష పేరు మీద ప్రజలు విడదీసి ఓటు కోసం పోతున్నటువంటి పార్టీల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఈ పుర ప్రముఖులు, మరి ఈ జరుగుతున్న ఎన్నికలు ఇది దేశం కోసం జరుగుతున్న ఎన్నికలు, ఇది ఒక పల్లె కోసమో ప్రాంతం కోసమో జరుగుతున్న ఎన్నికలు కాదు. ఈ దేశానికి నాయకత్వం ఎవరు అవసరమైన దానికోసం జరుగుతున్న ఎన్నికలు. అందుకని ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క 10 years పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా కూడా ప్రజలు 3వసారి మోదీ గారు ప్రధానమంత్రి కావాలని కోరుతున్నారు. కానీ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారికి సరిపోయే వ్యక్తి ఎవరు లేరు. కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి మరి రాజకీయాలకు పాటుపడుతున్నప్పుడు దేశం కోసం మీరు కూడా స్పందించాలని, దేశ హితం కోసం మీరు ఆలోచన చేయాలని, ఇలా మన బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం ఇవాళ ఆలోచన చేసేటువంటి మోదీ గారు, వారు జీవితం అంతా కూడా దేశానికి సమర్పితమైన వ్యక్తి. మిగతా పార్టీలు వాళ్ళ బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం, వాళ్ళ బిడ్డల రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచన చేస్తున్న పార్టీలు అయితే, వాళ్ళ దేశ ప్రజలు ఇవాళ వాళ్ళ బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచన చేస్తున్న వ్యక్తి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆలోచింపజేసి మిగతా వాళ్ళని కూడా తగు నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మిత్రులు రామచంద్ర గారికి ధన్యవాదాలు. Thank you, Dr. Lakshmi garu. I acknowledge the presence of some of the guests here. So there are retired vice chancellors of universities, the serving vice chancellors, the retired high court judges who have come here.
public prosecutors, advocates, doctors, chartered accountants, and I acknowledge the presence of each and every person here coming from various walks of the life. And I thank them once again. And I now request our Minister Sri Kishan Reddy Garu to speak few words. Respected Dr.S. Jayasankar'ji, Gauranilu Dr. Jayaprakash garu, Dr. K. Lakshman garu, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అనేక మంది మహానుభావులు, గౌరవ పెద్దలు, సోదరి సోదరుమణులు, పత్రికా విలేకరులందరికీ నమస్కారం. మనమందరం ఇక్కడ వచ్చింది పెద్దలు జయశంకర్ గారి యొక్క సందేశం వినాలని. కాబట్టి నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడను. ఒకటే మిమ్మల్ని అందరూ కోరేది, 13th మే సండే తర్వాత మండే వస్తుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా దయచేసి ఓటింగ్కి రావాల్సిందే కోరుతాను. తప్పకుండా ఓటింగ్ జరగాలి. మన కోయంబత్తూరులో అక్కడ మా కౌంటర్ పార్ట్ అన్నమలై పోటీ చేశాడు. పోలింగ్ చాలా తక్కువ జరిగింది. కాబట్టి దయచేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఒకటి, ఈ ఎలక్షన్స్లో మీరు దేశం కోసం ఓటేయండి, దేశ భవిష్యత్తు కోసం ఓటేయండి, దేశ భద్రత కోసం ఓటేయండి, మన భవిష్యత్తు కోసం ఓటేయండి, మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఓటేయండి, దేశం డెవలప్మెంట్ కోసం ఓటేయండి, దేశంలో ఉగ్రవాదం మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉండాలని ఓటు వేయండి, దేశంలో అవినీతి కుంభకోణాలు జరగకుండా ఓటు వేయండి, దేశంలో కుటుంబ పాలన వ్యతిరేకంగా ఓటేయండి, దేశంలో జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి కోసం ఓటేయండి, దేశ గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా ఓటేయండి, సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని పరిరక్షించడం కోసం ఓటేయండి. కాబట్టి ఈ 2 విషయాలు చెప్తూ తప్పకుండా 13వ తేదీ మీరు ఒకవేళ సెకండ్ సాటర్డే సండే ఎక్కడైనా పోయినా కూడా సండే ఈవినింగ్ ఇంటికి చేరుకోండి. ఎక్కడ ఎవరిని కూడా మండే మార్నింగ్ పోలింగ్ బూత్కి వచ్చి ఓటు వేయాల్సిందిగా నేను ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Democracy, in that we have a sacred duty to vote. I thank Kishan Reddy Garu for this piece of advice to everyone here. I request now Pratibha Garu to kindly present a bouquet to our chief guest, to one of our guests. Dr. Jayasankar, our esteemed Minister of External Affairs and one of the finest public servants that this country has seen. My dear friend and roommate in the assembly, Sri Kishan Reddy Garu, Dr. Lakshman, and Sri Ramchandra Garu, and all of you. As Kishan Reddy Garu said, this is the occasion for us to listen from a master diplomat. So it's not for us to speak much. I'll be brief, I'll make only 3 points. I remember meeting with Dr. Jayasankar for the first time in Delhi in a conference where on 2 different occasions, in one panel he was speaking, another panel I was addressing. By the time he demitted office as Foreign Secretary, it was just a few months after Doklam. And from a distance, without knowing what was happening on a day-to-day basis, we all could discern the role of the Foreign Secretary in safeguarding India's interests in a very complex situation. As they say, you can choose your friends, but you cannot choose your neighbors. Hello. We have a strong and powerful neighbor, full of ambition, energy, and sometimes adventurism. Very united, with 5,000 years of history and civilization just like ours. And therefore standing up in defense of our interests without allowing the tension to degenerate into conflict. It was a remarkable triumph. And one could also sense the respect in which the Chinese authorities held the Foreign Secretary at that time. You could see between the lines.
and then 2022. It was a remarkable performance. Of course, what Russia did was unconscionable. As foreign minister, he cannot say that. But we can say that as free citizens. But we cannot take a moralistic stand and deny ourselves and the rest of the world the opportunity to buy oil, a vital commodity today. And if you deny ourselves the purchase of oil, if you take Venezuela, if you take Iran, and then Russia, the three countries together, if you take the peak oil production individually at a point of time in their countries, the total is about 20 million barrels a day. Now, if the world is denied 20 million barrels a day, it's absurd. Oil price would have been $200 a barrel. So Dr. Jayasankar, along with Chinese counterparts, in this case we were together, he actually saved the world economy. Many people may not realize it. Not only did we save a few $1 billion by allowing the Russian production being available to the whole world's economy, we actually saved the world. The Western world, I think eventually they understood. But like any society under duress, they were emotional initially, they didn't think through the consequences. We salute you for your accomplishment, for your defense of India's interests. Long years ago when I was a college kid, I remember reading a novel, I don't know if Dr. Jayasankar, you read it, Alan Drury's book, Advice and Consent, the height of the Cold War. It is a masterly book. There was a character of an Indian diplomat in that book, Krishna Khalil, a caricature of diplomacy in those days. A lot of sermonizing without any substance, an incapacity to defend national interest or act in a pragmatic manner in pursuit of our own goals, and generally becoming a bit of a nuisance to the rest of the world. I'm sure it was a caricature, but that was the image of Indian diplomacy in the world. Thanks to you and a series of exceptional diplomats and leaders in this country, we now have become a very sensible country with a robust foreign policy, a country that can defend its interests without undermining global values, a country that can be trusted by the rest of the world and yet be respected for its defense of its own interests. Now, Dr. Jayasankar and his colleagues and the political leadership is doing a lot and can do a lot to enhance our image globally and to protect our interests. But at the end of the day, it is our internal strength that makes our national power. No matter how wonderful our diplomats are, or even how strong our military is, that doesn't make a nation great. We're in the 21st century. At the end of the day, it's the strength of the economy, our productive sectors of the economy. It is the stability in our politics. It's the cohesion in our society. It is the sense of purpose that the whole country is endowed with. That shapes a nation's destiny. That shapes the global perception of our power. Let's not mistake that. Now, in that context, time and again, Indians have proved, and I think Dr. Jayasankar has been foremost in articulating this point of view, when much of the rest of the world, out of misconception or deliberate misleading canards, is spreading a rumor that Indian democracy is in difficulties. He has been saying, and we must let it be known widely, our democracy is real and robust. Of course it is flawed. Which country is not flawed? We are dealing with a country called the United States, where a candidate who lost robustly in the last election, 2020, is claiming that he won, and a significant section of that country believes that he won. So how can you say that a democracy can be flawless? Of course, a democracy is by nature flawed. It's a very difficult system, but we're a real and robust democracy. Make no mistake about that. If those in India, some people spread this idea, or those in the world that a democracy is in trouble, they ought to have their heads examined.
Now we have a fundamental battle today. It's not merely about who wins this election. There is a fundamental battle of ideas. It's a defining election for this reason. And I suspect for the next 10-15 years, until India reaches a level of prosperity and enough people come out of the mire of poverty, we have these dangers. Are we going to pursue economic growth, infrastructure, skill promotion, investment promotion, job creation, and therefore eradication of poverty on a permanent footing? Or are we going to redistribute on a daily basis and spread poverty all around without any growth? I honestly never thought that this would be a challenge after 1991. But the consensus that was available for 20-25 years now has broken down. We must prove that India is for the future. It's for growth. It's for eradication of poverty. It's for giving opportunity to every single child irrespective of the circumstances of birth. It's for skill promotion. It's for wealth creation. Yes, welfare is necessary. Those in difficulties, those falling into the cracks, we need to help ourselves. And we are doing it, we will do it more as a society and as a state. But welfare alone does not constitute all governance. It's a tragedy. It's a disaster if you think welfare is governance. There has to be a growth perception. There has to be an opportunity for every single child. There has to be a desire to eliminate avoidable suffering for every single person and family. I think that is the goal that we should pursue. One last word I cannot resist because Dr. Jayasankar is here. You know it fully well, I just want to state it for the record. When I hear even prominent channels, respected channels, whom I as a child revered, BBC for instance, or others, Hindu nationalist party, or India is becoming religious fundamentalist and all that. I want a message to go, I'm sure it's going from you, but much more loudly and aggressively. If religion is taking us backwards, if it is obscurantist, if religion is saying women should be subjugated, they should have no reproductive rights, property rights, or marriage rights, they are subordinate, then we should oppose that religiosity. But today, whatever tradition is injected into the political discourse, it is to modernize our society and give women rights in every full measure. If religion is perpetuating caste system and inequality by birth and saying some people are superior by birth, which was unfortunately a part of our tradition, then we should reject that. But if religion is saying the subalterns must rise, birth must not limit your future, everybody must have an opportunity in wealth creation, in skill promotion, in political leadership, in social participation, then religious discourse of that kind in politics is actually modernizing our society, modernizing our economy. I am an agnostic. I do not know if there's a God. I have a bit like India's former foreign policy of mutual non-interference. Of course, it still is a policy, but the non-interference. Now, I think in dealing with God, as long as God doesn't bother about me, I don't bother about God, and there'll be mutual non-interference. But if religion is modernizing society, giving women rights of equality, elevating every single human being in this society irrespective of birth, that religion I happily embrace. The West must know if indeed there is something called religion, because ours is not really religion, it's a way of life. If Charvaka is a part of Hindu pantheon of saints, Charvaka, who was avowedly a godless man. If every single thought in the world has been embraced, if Satyam Ekat and Vipra Bahuda Vadanti is our catchphrase, this is not really religion. But even if you think it's a religion, if that religion is modernizing our society, I don't see what is the problem. I think the West has missed that point. The Western media has missed that point. You're articulating it, but please say it as loudly as you can. Thank you once again, and thank you for sparing your time.